La madre, Kareem, estaba calentando, estaba lanzando ganchos con la mano derecha. Nosotros sabíamos que él podía lanzar ganchos con la izquierda. Ese día lanzó 4 con la izquierda, luego otro con la derecha, luego con la izquierda, luego otro. Lo catalogué como un mal tipo cuando estaba tumbado en mi cama soñando. Otro gancho, no, por favor, otro gancho no. No sé si será un consuelo para Darryl saber que hubo otros muchos jugadores que también tuvieron esa misma pesadilla. Durante 2 décadas, Kareem Abdul Jabbar soltó su sky hook contra los pivots contrarios, pero lo que le hizo tan efectivo era esa rara combinación entre altura, habilidad y agilidad. Durante su carrera con los Bucks y los Lakers, Kareem fue el gran dominador del juego y en 1984 rompió el récord de anotación de Will Chamberlain, a lo que evidentemente ayudó su singular lanzamiento. Magic right side. Kareem posts up. They go to Kareem. Kareem backs in. Hook shot. It's up. Let's go. Let's go. In the history of professional basketball, Kareem Abdul Jabbar. En los 20 años de carrera, Kareem Abdul Jabbar no solo reescribió el libro de los récords de la NBA, sino que también modificó el juego. Tradicionalmente un pívot se colocaba en el poste alto como un robot. Lo cogía, pasaba, lanzaba y no salía más de 2,5 metros. Kareem cambió y lanzaba desde una distancia de unos 3,5 metros. Kareem fue el jugador con más clase que yo he visto en mi vida. Tenía gracia y estilo. Tenía el lanzamiento más impactante que yo haya visto jamás. Nunca he visto un arma ofensiva tan potente en este deporte como el Sky Hook. El Sky Hook era poesía en movimiento. Cuando estaba deprimido, bajo de moral, solía marcar 30 o 40 puntos cada noche. Cuando se encontraba bien de ánimo, solía marcar 25. Ahora, como se diese el caso de que estuviera deprimido, lograba 40 puntos. No pasaba nada si había 3 jugadores sobre él, o el equipo entero lo hacía. 2 puntos, así de hermoso. Creciendo como Lou Alcindor en el Alto Manhattan, sobresalió por encima de los demás. Cuando era una superestrella, en su instituto a comienzos de la década de los 60, aprendió los mejores aspectos del juego estudiando al jugador de los Boston Celtics, Bill Russell. Yo los vi jugar unas 20 o 30 veces en el Madison Square Garden. Solían jugar con 2 referencias. En aquella época su juego era muy académico y muy profesional. Ellos cogían el balón en transición y cuando bloqueaban un lanzamiento lograban tener un alto porcentaje de tiro. Esa estrategia es básicamente la estrategia de John Wooden. Bajo la batuta del legendario entrenador de UCLA, John Wooden, Alcindor continuó su educación deportiva y llevó a su equipo a lo más alto, logrando 3 títulos consecutivos. Leading his team to 3 consecutive national championships. This 7'1.5" giant is largely responsible for the unbelievable records the Bruins have set in the last 2 seasons. He's agile for his size and a superstar in the making. La voluntad de sacrificar el talento por la consecución de la meta marcada. Eso es lo que yo aprendí en el instituto. Eso es lo que yo aprendí de John Wooden. Seleccionado número 1 por Milwaukee en 1969, Alcindor rápidamente se instaló en el firmamento de la NBA. Llevó a los Bucks a lograr el título en 1971 en su 3ª temporada. Él jugaba muy fluido, era imparable. Tenía ese lanzamiento que nadie podía parar, el Sky Hook. Tenías la sensación de que cuando él pretendía anotar, lo hacía. Estaba reconocido como el mejor entre los nuevos, sin embargo, Alcindor seguía siendo solitario y tímido, alejado de los focos. Era diferente. Trajo una mentalidad diferente. Algo que nunca habíamos visto antes. Tenía mentalidad de músico de jazz, era muy reservado y era consciente de que quería ser un artista. Al convertirse al Islam, cambio de nombre. Kareem Abdul Jabbar significa sirviente, criado. Ese cambio confundió a muchos aficionados. Me parece que creó algunos malentendidos, también achacables al hecho de ser tan reservado. América es individualidad. Sin embargo, yo no comparto el ideario por el que se rige la mayoría de individuos de este país. Y por eso yo estaba considerado en algunas ocasiones como una amenaza, como alguien con el que hay que tener cuidado. Recuerdo haber leído que ningún hombre es una isla. Kareem aportó este lanzamiento. Quiero decir que sumó algo al juego de aquellos días.
Después de unos años con los Lakers, Kareem, como cualquiera, cayó deslumbrado con la llegada de Magic Johnson en 1979. Yo dije, compañero, vamos a conseguir 81 partidos más. Era bastante asfixiante. Liderados por el entusiasmo contagioso de Magic y por el estoico pragmatismo de Kareem, los Lakers crearon el espectáculo. Demolieron a sus adversarios con sus famosos cambios de ritmo. Nuestra idea del juego era correr y darle mucho dinamismo y recurrir a nuestro gigante cuando jugáramos en estático. Era un fósil de la edad de piedra. Me divertía jugar con jugadores tan jóvenes. Con Magic corriendo el contraataque y Kareem dominando por dentro, los Lakers ganaron 5 títulos de la NBA durante la década de los 80. Abdul Jabbar fue parte fundamental de ese éxito. Fue muy divertido. Los últimos 10 años fueron mucho mejores que los 10 primeros, porque disfrutamos de algunos éxitos profesionales. Eso desvió muchas críticas e hizo las cosas más fáciles para mí. Me devolvieron la sonrisa. Gracias a su extraordinaria carrera, el reservado Kareem finalmente recibió el reconocimiento de los aficionados que apreciaron todo lo que él había conseguido. Fue maravilloso, realmente disfruté. Hasta que no me retiré no me di cuenta de a cuántas personas yo había influido con mi juego. Para mí, Abdul Jabbar fue el mejor jugador profesional de baloncesto. Por aquel tiempo, cuando dejó el baloncesto en 1989, Kareem había recopilado una enorme lista de reconocimientos. Entre ellos se encuentran haber sido All-Star en 19 ocasiones, 6 veces MVP y 6 títulos de la NBA. Anotó más puntos e impidió más lanzamientos claros que nadie en la historia de la liga, pero sus habilidades no se limitaban a la pista de baloncesto. Cuando volvamos trataremos la etapa de Kareem en Hollywood, pero antes nos referiremos a lo que ocurrió en 1969. Cuando fue rookie de la liga. Bienvenidos de nuevo a Vintage NBA. Cuando miras la carrera de Kareem, observas que no solo sobresale por sus éxitos, pero es una realidad que él se mantuvo en lo más alto durante un largo periodo de tiempo, como podéis ver si os introducís en la página web de la NBA. Allí podéis ver que Kareem militó durante 20 temporadas en la NBA, el segundo que más jugó por detrás de Robert Parrish. Jugó desde 1969 a 89 y durante su carrera los tiempos cambiaron de muy diferentes formas. Por ejemplo, en esas 2 décadas los Estados Unidos tuvieron 6 presidentes desde Lyndon Johnson hasta George Bush. La música evolucionó desde el folk y el rock de los 60 hasta la llegada de la música disco en los 70 y los comienzos del rap en los 80. Por supuesto, la moda también cambió, de los tiempos de camisa, corbata y pantalones acampanados a la ropa más cómoda, más de sport y zapatos de plataforma. Luego llegó la corbata de cuero. Cuando volvieron a ponerse de moda los pantalones acampanados, todo estaba lleno de círculos. Kareem comenzó en tiempos de los hippies y lo dejó en la edad de los yuppies. El programa de televisión más visto era Row Martin y cuando lo dejó era Roseanne. La película número 1 en 1969 estaba protagonizada por Paul Newman. En 1989 era Jack Nicholson el protagonista. Durante aquel periodo, el mismo Kareem estaba aprendiendo todo lo referido a películas tanto delante como detrás de las cámaras. Siguió, buscó otros caminos mientras consumía la mayoría de su carrera cerca de Hollywood. Primero en UCLA y más tarde en los Lakers. Kareem combinó su interés por las películas con su interés por las artes marciales. De hecho, coprotagonizó una película con el experto de karate Bruce Lee, poniendo en práctica algunos de sus movimientos letales. Pero luego a alguien le pareció que había que despedirle por su actuación como copiloto en una comedia llamada Aterriza como puedas. Kareem aterrizó en una profesión totalmente diferente cuando comenzó a plantear preguntas a otros atletas como periodista deportivo. Moviéndose al otro lado de la cámara, fundó su propia compañía, donde produjo una de sus primeras películas basada en los movimientos por la lucha de los derechos civiles en los años 60 y que protagonizó James Earl Jones.
Estoy muy contento de que Kareem encontrara el camino para poner toda su energía, todo su conocimiento ético y su conocimiento de América en ello, y ayudar a dar a conocer ese tipo de historias que nos son tan desconocidas. Para Kareem, encontrar un papel como productor fue algo muy emocionante. Pienso que cada cual tiene su desafío y pienso que este tiene su premio único y especial. El trabajo bien hecho produce una especial satisfacción. Como estudiante de historia, Kareem dedicó muchos de sus proyectos a tratar temas históricos, incluyendo un proyecto para hacer una película sobre la presencia de los negros norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. También escribió un libro referido a la contribución de los norteamericanos de origen africano. El mismo Kareem hizo historia durante sus días de jugador. Uno de esos días tuvo lugar en 1972, cuando jugó una de las temporadas regulares más famosas de la liga. Lo veremos cuando volvamos. Quédate con nosotros. En 1972, Kareem Abdul Jabbar y los Milwaukee Bucks defendían el título de campeón, pero los Lakers estaban en todas las conversaciones, no solo las que tuvieran lugar en la liga. Todo el mundo estaba interesado en lo que ocurría. Los Ángeles ganaron 33 partidos de forma consecutiva y querían ampliar su récord de victorias. Se enfrentaban a Milwaukee, donde se había vendido el encuentro como el partido soñado. 9 de enero de 1972, Milwaukee Arena. La narración es de Kate Jackson y Bill Russell. Our officials for this afternoon's ball game, two of the best in the business, Richie Powers and Mendy Rudolph. The tip, and Milwaukee controls it. The Bucks are wearing white. Number 14 is John McLaughlin. Number 1 is Oscar Robertson. Number 10 is Bobby Dandridge. Number 18 is Curtis Perry. Lou Alcindor, as he was known last year, his official name now is Kareem Abdul Jabbar. Underneath, this is good. So Jim McMillan comes up court as Milwaukee takes the ball. Gail Goodrich, number 25 for the Lakers in blue. John McLaughlin on him. Gale spins and shoots and misses. An air ball cleared by Dandridge of Milwaukee. The Bucks getting the first points, and they have the ball now as Oscar brings it down. It is Jerry West. He missed the shot. The tip is good. And Jabbar will get credit for the basket, and Milwaukee jumps to a 4-0 lead. Goodrich has it. Jerry West is number 44. Happy Hairston, number 52 in blue. Happy shot from outside. Comes off. Chamberlain for the tip, and Jabbar comes down with it. And here come the Bucks leading 4-0 in the opening minute of play. McLaughlin with a 3-inch advantage in height over Gail Goodrich. It's Jerry West now on Dandridge. Dandridge works off the baseline, misses badly. Inside, they come out with it, and right over here to West. So it's a turnover on Los Angeles, and it gets a grin from Oscar. It could be the Lakers are a little tight. They have won 33 consecutive games. This is the first time they have played here this season. Here is Abdul Jabbar inside against Chamberlain. He got it. It is 6-0 Milwaukee in the first minute and a half. Oscar after Jerry. McMillan over Dandridge. Jimmy McMillan gets Los Angeles first points of the afternoon. It is 6-2, and they try to break it with McLaughlin. Goodrich spoils it. Obviously trying to go to McLaughlin, who has the height advantage over Gail Goodrich. But that time, Stumpy read it and broke it up. It is McMillan on Dandridge. Jabbar and Chamberlain. He's at 2 in a row over Wilt. He has a total of 6 points. And it's 8-2 Milwaukee. They try to go inside to Abdul Jabbar. Chamberlain gets the ball. Nice play, but he is forced out of bounds, and the Lakers will keep it. No, he will not. It'll go to Milwaukee. In the collision of the big men, Wilt went over the line, and the judgment of Richie Powers, who was right there. The ball should go to the Bucks, and they have it. Here's Jabbar again, working against Wilt. That time, Wilt got a piece of him and fouled him. I think here we have, in the battle of the big men already, Bill, we have Abdul Jabbar trying to get the emotional edge early. Yes, he's trying to establish position, so to speak. He's going, taking it straight to Wilt, maybe to try to discourage or get him down.
I think this is probably a good strategy, since it seems to be working, so it's pretty good. So that, I guess he's trying to get psychological edge early in the game. He misses the second free throw. It is 9-2 Milwaukee. We have 9.5 minutes to go in the first period. Gail Goodrich. That's Jerry West. In the corner, it's McMillan. And it comes out. The rebound by Hairston. There's a mistake on Curtis Perry there, not screening out Happy Harrison. That happens to young guys. They forget sometimes. They don't concentrate as much as they have to. The Bucks by 5. Curtis Perry. It's Oscar out of the corner. Wilt Chamberlain lost the rebound to Perry. Dandridge. Perry loses to Goodrich. And Gale is out of there with it. Hairston is open. Goes to McMillan. His favorite shot. Missed it. Hairston. Goodrich over McLaughlin. Basket by Gale Goodrich. So Gale Goodrich scores. He's averaging better than 26 per game. 8.5 minutes to go, first quarter. It's 9-6 Milwaukee. Abdul Jabbar against Chamberlain. Wilt took it away from him. Jerry West is fouled. He'll shoot 2. Foul on McLaughlin. John McLaughlin making the switch, trying to pick him up as he started his drive. The Lakers had a 4-on-3, and West saw a hole, drove through it, foul, shoots 2. Season average, you see. Milwaukee, 4 out of 7 from the field. Los Angeles, 3 out of 8. Jerry at the line makes it a 9-7 ball game. Bucks lead by 2. So Jerry West of West Virginia pulls the Lakers within a single point here in the first quarter. There is not a vacant seat in the building. Curtis Perry. McLaughlin is open. That's a mistake that Goodrich can't do. He couldn't steal the ball from Jabbar anyway, and he left his man wide open, so he's got to stick with his man rather than going in a position where he's not going to really do anything. Chamberlain, slam dunk. That was a great pass by Goodrich. That's what you got to do against both these guys. You got to penetrate and pass off. And we've got a timeout with 7:51 to go in the first quarter here at the Milwaukee Arena with our score, the Bucks 11, the Lakers 10. Con sus 33 partidos ganados, los Lakers habían destrozado el récord de 20 que habían logrado los Bucks al inicio de la temporada. Puede ser uno de los récords más importantes en la historia de la NBA porque ningún equipo ha logrado siquiera acercarse a esa cifra. Unbreakable records because no team has come close to it since. But the streak was on the line in Milwaukee. And enseguida volvemos. Here's something to think about as we head to break. Todos sabemos que el rival por antonomasia de Will Chamberlain fue Bill Russell, pero quizás su derecha no estaba a la altura de Kareem Abdul Jabbar. Cuando Kareem entró en la liga, Will dijo que era la primera vez que necesitaba ayuda en la defensa de un adversario. Fue especialmente duro en enero de 1972, cuando Will estaba en el ocaso de su carrera mientras Kareem estaba en sus inicios. Con los dos grandes hombres liderando sus respectivos equipos y los Bucks ganando de 7, vamos a retomar la narración en el tercer cuarto. Dandridge finally gets outside to help. McLaughlin, 3 inches taller than Gail Goodrich, gives it to Dandridge. He got away from McMillan, missed the shot. Slapped out. Goodrich gets it to McMillan. But the fast break is spoiled. Here's Jerry West, 3, 22-footer, good. It's a 5-point Milwaukee lead. Long pass down to Jabbar, who gets loose for his hook.
Now, he didn't fool around that ball at all. He went for the hoop right away, and when he's doing that, he can shoot. He can really shoot. That's the kind of shots he wants to get. He has 21 points. Wilt Chamberlain with 4 fouls. Didn't want to commit himself. Didn't want to get in trouble. He's never fouled out of a game, but he's got 4 right now. Here's McMillan missing. Forced the shot. Chamberlain. Right center for the rebound. Right side, right side. Now, Kareem has gone out then, as he should have. Jabbar again. Over Wilt Chamberlain. And it's a 7-point Milwaukee lead with 8.5 minutes to go, third quarter. The Lakers with a 33-game win streak. Here's Hairston. And the foul. Abby took it up, trying to slam it through there. Curtis Perry was right there and got too much of it. That was almost a block. But not quite. Happy with 13 rebounds and 8 points. Makes the first one. 8:25 to go, third quarter. Hairston's second shot. A 5 points. Milwaukee leads. 61, Lakers 56. Robertson and West. Oscar shoots. Off it. There's nothing to do with that. Just call it cry for help. Help. That's right. Just yell. Lean back and holler as loud as you can. Jerry West trying to come back. He's fouled by Dandridge. Here it is. On top, Dandridge. See Dandridge come across. Third personal. There, Dandridge comes across, hooks him on the arm. Jerry West at the line for the Lakers. Jerry, 11 points, 3 out of 8 from the field, 5 out of 6 from the line, 6 out of 7 as he makes it. 1 free throw. In it goes for Jabbar. Chamberlain takes it away. Leaves it for Goodrich. Ball is slapped loose, right to West. Jerry takes it all away. No basket. No basket. He's pointing at Happy Hairston for a foul, blocking prior to the shot. Offensive foul, Hairston. Third personal. Oscar had a hand jam that's shaking it off. You know, when you commit those kind of fouls, you want to go someplace and hide. A 6-point Milwaukee lead. McLaughlin, good fake, gets Goodrich up. Jabbar follows the rebound. More or less, look what I found, and scores. Now, that was a good move by Jabbar. He gave him a little motion so he couldn't get set. 25 points now for Kareem. The Lakers are down by 8. Chamberlain gives it to Hairston. Jabbar, clean block. Beautiful play by Kareem Jabbar. Curtis Perry missed the shot. Loose ball. It's against Perry. Let's go back and look at the block. Loose ball foul. Now, Kareem moved earlier than he usually does. That's why he was able to get it. See, he has to go out first. That was his 4th blocked shot. And Bill Sherman, coach of the Lakers, disturbed the way things are going in the ball game. Chris, that foul on Curtis Perry, you expect that. When the guy misses the layup, almost, unless he's an old pro and really thinks about it, he'll commit a foul almost right away. Because he's trying to make up for it right away. And you got to control yourself. If you don't, you get this foul trouble. Jim McMillan, backcourt foul. 15 foul, and McMillan shooting 2. John Block, number 34. You see him there as returned to the lineup. He had 11 big points in the first half. It's 65-59, a 6-point lead for Milwaukee with 6:55 to go in the third quarter. Here's Block now with Hairston coming out to check him. In it goes to Jabbar. Silky move. He's 5 for 5 in the field in the third quarter. You notice he's not fooling around the ball as much now, kid. He's not dribbling and turning his back and jockeying for position. He's just taking the ball and shooting it. Plus, Wilt has 4 fouls, so he cannot afford to be as aggressive as he might ordinarily be, and a brilliant effort by Jim McMillan. So 6:20 to go in the third quarter. Oscar comes down with the ball, calls the signal, sends Block to the other side of the court. He wants to work it. Goes inside to Jabbar. Now it's the Block.
to McLaughlin. Here's Oscar. Short. Wilt the rebound. Knocked loose and out of bounds. Los Angeles will keep it. Here comes Wally Jones into the lineup, replacing John McLaughlin for Milwaukee. 67-61. 6 minutes to go in the third quarter. We move inside 6 now as Jerry West comes down. Drives against block. No place to go with it. Goodrich has had his troubles with Wally Jones. Wally's done a pretty good job against Gale when he's been in there, and he's in there right now. Here's Gale loose for a shot. And a great assist by Jerry West. He penetrated, forced him to come to him, and set Gale up. See, Wally dropped off again to try to help out him. You can't do that. You got to stay with your own man, especially with a good pass as West says. You got to stay with your own man, no matter where he goes. Here's Jones trying to retaliate against Goodrich and not able to do it. Hurston way up. That foul's on Block. John Block. And that is 4 personals on Block, and the 5th, we're now in the penalty situation. And we've got 5:21 to go in the third quarter, and it's, right now, a 4-point lead for the Milwaukee Bucks over the Los Angeles Lakers at 67-63. Los Bucks querían que el récord de Lakers de 33 victorias consecutivas no se ampliase. Will declaraba no sentirse especialmente impresionado, pero para los Lakers sí era importante estar más de 2 meses invicto. Jerry West dijo que el equipo se encontraba en una situación en la que no se podía errar. Cada noche era algo diferente. Una vez era un gran juego defensivo, otras veces una noche ofensiva increíble, y de repente estábamos 15 puntos arriba. Luego estábamos a 17 o 18 puntos de diferencia, y más tarde eran 21, y todo haciéndolo de una manera muy fácil. Kareem lideraba el ataque. Él lo potenciaba, realmente su juego mejoraba, tenía que mejorarlo. El comienzo a jugar contra muchos de los mejores jugadores, grandes jugadores que eran casi tan altos como él, tan grandes como él, que entendían el juego igual de bien que él, pero ellos no podían detener al pívot Kareem. Finalmente, Oscar ganó su primer título de la NBA cuando compartió equipo con Kareem en los Bucks del 71. Ahora su desafío era intentar parar a los Lakers y finalizar la racha más larga de la historia de victorias consecutivas. Milwaukee tenía el control del partido y estaban 7 puntos arriba cuando retomamos la narración al inicio del último cuarto. Los Angeles Lakers 33-game win streak on the line as we go to the final 12 minutes, and Jerry West comes out of there with it. It's been a great ball game to this point, and Jim McMillan hits the first bucket of the final quarter. And the Bucks are leading by 5. As Wally Jones, Lucius Allen, Bobby Dandridge, Curtis Perry, and Kareem Abdul Jabbar takes the floor for the Bucks. Jerry West is guarding Lucius Allen. Ben Robinson, Jim McMillan, Wilt Chamberlain. Good play as McMillan sets it up for Glenn Robinson. And he breaks away to score it. And now the Lakers are down by only 3. 84-81. Into Abdul Jabbar for a hook. He missed it. A high rebound. And a whistle and a foul. Curtis Perry, I thought, 18. So Curtis Perry now with 5 personal fouls. John Block is on the bench for the Bucks with 5 personal fouls. Wilt Chamberlain has 4. Bobby Dandridge 4. Jerry West shot 2 flat. Rebound Perry for the Bucks. Toby Kimball has not been in the game. He represents size and strength if they need to go to him. Very few substitutions, actually, at the front line positions. Here is the shot up and off, and Jerry West comes out of it. It's a 3-on-2. A pass for McMillan, and it gets away. So a turnover for Los Angeles, and that's 20. 20 turnovers. Oscar Robertson is back in the lineup for Milwaukee with Lucius Allen in the backcourt. Here comes John Block back into the ball game for the Bucks. So he joins Perry and Jabbar on the front line. I just ran down the fouls for you. So here we go. With 10:45 to go, you pretty well know where we are. A 3-point Milwaukee lead. Jabbar against Chamberlain. Inside. Lucius Allen sneaking in. You notice McMillan came out trying to help McCluskey. Right now, when McMillan's over there double teaming Jabbar, that means his man is free, so you got to look for the loose man.
McMillan. And it's now a 3-point lead again for the Bucks. It has been said that this man with the ball, Oscar Robertson, is the most stabilizing influence in basketball. We'll see. John Block. Boy, I tell you, he's torn a hole in the Lakers today. He's got 15 points. And Allen almost stole the ball. McMillan comes back to help now as the Bucks put on the pressure in the backcourt. Jerry West brings it up. 9:55. Jerry trying to get by Oscar. He does. He hooks it back, intended for Chamberlain. Gets away. Hairston tries to save it and can't do it. Well, that's twice now. The Lakers have come down here in the opening moments of the fourth quarter and turned it over. I think at this point the Bucks are getting better shots for the Lakers. Although the Lakers are running in and making the shots, they're not the shots that I think they would like to get. Oscar feeds it in to Curtis Perry. He gets the bucket. Milwaukee 17 out of 29 from the field in the second half. Wow. That was Perry's first point. Here's Glenn Robinson in traffic. Gets it up. Oh, it's good. Basket counts. He was fouled. Take a look at it. And the foul is on Abdul Jabbar. That is his third personal foul. Glenn got it up. It danced around a little, but fell the right way. Eddie makes a 3-point play. Milwaukee leading by 4. 9:10 to go in the ball game. Very much a major league contest, as we suggested at the outset. Jabbar double team, slapped loose as Robinson came around the blind side. That's dangerous stuff Robinson's doing. He's leaving the man free. If Jabbar can keep that ball up over his head, he can hit the free man pretty easily. Lucius Allen. Goes to Kareem. Lucius. Block with it. Look out for this man. He's been working all day. He has 17 points. And it's a 6-point Milwaukee lead. And it's kind of experience in that he has 5 fouls. He's playing pretty much the same way he was playing before. And you have to know what you're doing when you do that. Robinson is open. He hit it. Lucius Allen got caught in traffic and took a whack on the side of the head, and Glenn Robinson got loose for his 13th point. They're making those shots, Keith, but those are not necessarily good for finish shots that they're making, that the Lakers are making. They're pretty long shots. Here's Allen. Goaltending called against Chamberlain. Or is it McMillan? Allen, 7 out of 10. 94, 88, 8-10 to play in a game. The Lakers' 33-game win streak right on the line. Jerry hits. Gets away with it. Here's Glenn Robinson outside with a howitzer that's good. Maybe those other shots they want to take. Well, you know, the other night in Atlanta, the Hawks were very much in it Friday night. Glenn came out to start the second half of that ball game for the Lakers, hit 4 in a row, and that quick it was all over. So they need some of the outside firepower. He's 6 out of 11 from the field. Oscar comes right back down. This time he cannot retaliate with a point, and it is off the hands of Curtis Perry out of bounds. Here comes Gail Goodrich back, and Glenn Robinson leads for Los Angeles. So the question keeps running through everybody's mind. Is this where the Lakers' streak stops? I'll tell you, if you've got to lose a streak, it's not a bad place to lose it. Here's the shot by Goodrich. Chamberlain inside has the ball, but has to come out with it. Here's Jerry West on the baseline. Here's Hairston, has it knocked out of his hands, out of bounds. L.A. will keep it. A 4-point Milwaukee lead with 7:20 to go in the ball game. 94-90. Hairston. He's working against blocks. Offensive foul. Hairston. Nice call, Rick. That wasn't too obvious. Happy Hairston has 4 personal fouls. 7-10 to play in the ball game. Bucks up by 4. Lucius Allen. Happy Hairston the rebound. Double handful of it.
Jerry West. Tip, Chamberlain. Basket by Chamberlain. 2 points, Milwaukee lead. 94. 6:40 to play. Oscar, back to Jabbar. Slammed it. 33 points for Abdul Jabbar. Goodrich. Oh, halfway down, came out. John Block slows it down. Time call by the Milwaukee Bucks. 6 minutes, 23 seconds to play in the ball game here at Milwaukee Arena. Our score, Bucks 96, Los Angeles Lakers 92. Los Bucks acabaron ganando ese partido 120-104, haciendo saltar el récord de los Lakers. La estrella fue Kareem Abdul Jabbar, que terminó el partido con 39 puntos y 20 rebotes. Los Lakers ganaron el título esa temporada. 3 años más tarde, Kareem fue contratado por los Lakers, donde ayudó a construir una leyenda en los 80. Su legado fue, por supuesto, el Sky Hook. Cuando volvamos, veremos también a algunos artistas de este tipo de lanzamientos, los ganchos. Estamos entre la 152 y la avenida Amsterdam en Manhattan. Y aquí es donde yo realmente empecé a jugar de forma competitiva al baloncesto, con los chavales del vecindario. La gente esperaba para jugar lanzando a la canasta y era una manera de pasar el rato. Allí se jugaba duro en toda la cancha. Corríamos arriba y abajo de una cancha repleta de gente. Era muy importante jugar bien para que la gente te viese. Es el primer lugar en el que empezamos a competir de verdad. Desafortunadamente, Kareem no pudo pasar un buen día al visitar su viejo playground por la lluvia que cayó, pero esta visita le trajo recuerdos de la primera vez que empezó a utilizar skyhooks. Inventando este tipo de lanzamientos, Kareem encontró el camino para lanzar sin que la pelota le diese en la cara. De esta forma empezó a utilizar su potente arma, pero no era el único jugador con un gancho singular. Cuando comenzó a caminar la NBA estaba George Mikan, que incluso llevaba anteojos como Kareem. La estrella de los Lakers de Minneapolis tenía un imparable gancho que lo hizo muy efectivo. Podía lanzarlo con las dos manos. Otro pionero fue Neil Armstrong, que se caracterizó por otro gancho singular en los 50. Él fue el máximo anotador de la liga durante 3 temporadas consecutivas y logró llevar a los Philadelphia Warriors a la consecución del título en 1956. En los 70, Bob Lanier trajo su gancho de izquierda a la NBA. Esto le ayudó a convertirse en uno de los mejores pivots del campeonato y a promediar 20 puntos y 10 rebotes durante su carrera con los Pistons y los Bucks. Hubo un jugador que medía 2,18, Artis Gilmore, que podía haber sido un gran defensor, pero Artis era muy ofensivo. Su gancho le ayudó a tener un porcentaje de un 60% de tiros de campo durante su carrera, un porcentaje de tiro muy alto. Magic Johnson fue un escolta, pero se fijó mucho en el skyhook de Kareem y patentó su propia versión llamada el Junior Skyhook. Magic la utilizó para vencer a los Celtics en el cuarto partido de la final de 1987, año en el que los Lakers lograron el título. Hay otra versión de este lanzamiento, el gancho saltando, y un jugador que lo utilizó frecuentemente fue Kevin Willis, de los Toronto. Sea el gancho u otra variante de este mismo lanzamiento, lo cierto es que los jugadores tienen su propia manera de hacerlo. Creo que el gancho que hace saltando a Shaquille es imparable, porque es un jugador demasiado grande, y cuando se gira lo hace con tal resolución que es imposible. Realmente te machaca. En la actualidad yo diría Carmalón y su lanzamiento hacia atrás. Pienso que tiene un lanzamiento muy bueno porque tiene la habilidad de hacerse ese lanzamiento muy presionado. Él siempre recibe de espaldas habiendo cogido muy bien la posición y luego da ese paso para atrás. Yo creo que actualmente el lanzamiento de Tim Duncan es el más determinante y el más consistente de toda la liga. Y eso es de la vieja escuela. Bueno, si te gusta el lanzamiento a la vieja usanza de Tim Duncan o tienes otros preferidos, puedes decirlo en la página web de la NBA y comprobarlo en esta histórica sección de la liga. Puedes darnos tus opiniones sobre Kareem Abdul y leer algo sobre algunos de sus mejores partidos, como por ejemplo el día que el viejo Kareem encontró la fuente de la juventud en las finales de 1985.
Con un jugador de la estatura de Kareem Abdul Jabbar, una simple ceremonia de retirada no le hubiese hecho justicia. Durante su última temporada, Kareem disfrutó del reconocimiento en todos los pabellones de la NBA. Sus compañeros le presentaban en una silla y los aficionados de todo el país tuvieron la oportunidad de decir adiós al jefe del Sky Hook. Ese lanzamiento fue su legado con el que ha dejado escrito un capítulo de la NBA. Esto ha sido todo en esta edición de Vintage. Estamos muy contentos de que hayas compartido este momento con nosotros. Soy Robin Roberts. Hasta la próxima. Puede que sea la última vez que choquemos nuestras manos, pero pase lo que pase, muchas gracias desde el fondo de mi corazón.